If I go to the topic, I imagine you introduced me and people could see by the announcement that I work as a Gestalt trainer, also therapist, coach, supervisor. Я думаю, что, наверное, все читали обо мне, что я тренер, коуч, супервизор. And I work for many Gestalt institutes, and one of them is the Gestalt Institute in Kiev, the Ukraine Gestalt Institute. Я работаю во многих гештальт-институтах по всему миру, и один из них — это киевское представительство МГИ. But also in many other countries, and I always like it. Like I wrote in the announcement that for me it's always lovely to see different cultures because it's very inspiring. Я также работаю во многих других странах, и мне очень нравится ездить по миру и исследовать другие культуры. Мы совершенно разные, они бывают разные. Для меня это всегда очень интересно, это моя страсть. The topic for now is, of course, Gestalt in organizations. Наша тема сегодня — это, конечно, гештальт в организациях. And I will speak today about the basic principles. И сегодня я буду говорить о базовых принципах. So I hope I can do this. Let me see. So this is what I want to address, and let's see if it functions this way. Let me see if I can go to the next sheet. Yes. So I will surely speak about working with awareness. И я обязательно сегодня буду говорить о работе с осознанностью, Phenomenology. феноменологией. And I see that I didn't type the word here, but also field theory. Теорией поля. And for me, always important also to speak about contract and mandate. И для меня очень важно всегда говорить о контракте и мандате. And my perception of organizations as a co-creation at the contact boundary. И моего восприятия организации как совместного творчества на границе контакта. And for me, it's okay if people like that I can send this PowerPoint to you, or I already did it, Tatiana, you can share with the people. Если вы захотите, то у нас есть эти слайды, Франц мне прислал, мы сможем поделиться с вами ими. And it's maybe good to mention that this, what I bring today, you can also find back in a book that Margarita Spagnola-Lop and me edited on Gestalt in Organizations. И также то, о чем я сегодня буду говорить, вы сможете найти в книге, которую мы выпустили под нашей редакцией совместно с Маргаритой Спаньоло-Лоп «Гештальт в организациях». Ну, на английском, it's only English, right? Yes, but it is now in translation, and I think maybe already in May or June, it could be already published in Russian. Окей, сейчас ее переводят, и где-то в мае или в июне она, скорее всего, будет доступна на русском языке. So the colleagues from Kiev, they are busy with translating, and I know it's almost finished. Коллеги в Киеве занимаются переводом, и я знаю, что они практически уже завершили его. Of course, it's taking too much time to do an introduction of all of you, the one who are now the audience. Я понимаю, что это трудно сейчас всем вам представиться, так как большое количество людей. I just imagine that most of you have a Gestalt background. Но я все-таки думаю, что большинство из вас пришли уже с бэкграундом в гештальт-терапии. Maybe some of you work already as a therapist, or maybe some of you work in organization. Может быть, кто-то из вас работает как гештальт-терапевт, а кто-то, может быть, работает уже и с организациями. So if there is a person who has totally no knowledge on Gestalt, then it might be difficult sometimes because I use a lot of words, concepts that are familiar in Gestalt.
Конечно, если есть люди, которые не знакомы с гештальт-терапией, то может быть немножко трудно воспринимать информацию, потому что я отдаю очень много лексики из гештальт-теории. Okay, but we will also have possibility to ask questions, so please come forward with those questions. Но у нас будет возможность задавать вопросы, поэтому если они у вас будут, я буду рад ответить. So when I go to the basic attitude and approach, then actually it's actually the same as working with Gestalt in an individual or group therapy situation. Когда я говорю о базовой позиции и подходе в гештальт в организациях, это, в принципе, означает, что это очень похожая работа в индивидуальном сеттинге, как происходит. In all situations, we work with our awareness, we work with ourselves as an instrument, and we work with our awareness of the situation. В любой ситуации мы работаем с нашей осознанностью, нашим селф и осознаванием того, что происходит в этой ситуации. As you all know, the one who do already therapy, or then you know that we bring our awareness to help the other. That could be a client in therapy, but can also be the manager in an organization, to increase his or her awareness on the situation. И, в принципе, основная задача в этой работе — это расширить осознанность, расширить сознание и увеличить осознавание процессов, которые происходят в той или иной ситуации. And for sure, this has to do with the assumption that awareness leads to change, or awareness most of the times is already changed. И таким образом мы приходим к идее, что осознанность ведет к изменению. То есть осознанность, если мы осознаем, это уже является изменением ситуации.